Сегодня СЭО ответит на самые интригующие вопросы и, пожалуй, уже начнем. Какие планы у команды в краткосрочной перспективе и долгосрочной? Well, first of all, we also really glad to see you here to have this opportunity to ask you our questions. And we are going to start with our very first question. What are the team plans in short and long-term period? Short term right now, obviously, as a lot of people can see, we have made a lot of headways on chain abstraction for those who are kind of looking at that. So I would say it's definitely two-part. It's first part working with the partners that we have for the testnet, which has been doing so incredible. I think we had over 20 million transactions. But then, obviously, as it goes longer term, being able to sustain products that are actually viable for this industry. So very excited for that, and a lot of really, really exciting stuff we could talk about as this chat goes on. Ну, что касается краткосрочных планов, то сейчас мы в большей степени сосредоточены на тестнете, и там вообще классные показатели, более 20 миллионов транзакций. И мы работаем над этим. Ну, а что касается долгосрочных планов, то они о том, чтобы как можно больше новых продуктов появилось, и они по поводу chain abstraction уровня, да. Какое значение будут иметь четвертый и пятый роли синдиката в проекте? И во сколько раз их будет меньше, чем электов? Could you please tell us more about future planned fourth and fifth syndicate level of syndicate roles in the project, and how many open positions are expected for them? And if I can also add here from myself, I would also add missionary role, that new one in that list. Yeah, sorry. Just to rephrase, the question was what's the plan for the syndicate? Yeah, about next level roles for ambassador program. Like we now have only tier 3, and as far as we know, there is tier 4 and 5 planned. There will be. There will be. I would say that the main goal of the syndicate is world domination. I would say as we kind of go along, obviously expect a lot more, as we continue to grow. And I think as obviously I can't say too much because I know Fondue is sitting right next to me and will absolutely murder me. But you should be in store for some pretty exciting stuff. Unfortunately, I can't I can't say everything right now because what would be all the fun in that? But expect more. Of course, expect more. Ну, в общем, главное это доминация для нас в этом проекте. И да, конечно, предусмотрены роли будущих уровней, но, к сожалению, сейчас тут со мной рядом сидит человек, который меня просто убьет, если я скажу больше, поэтому я ничего не могу сказать конкретного. Просто ожидайте, что будут какие-то новости по этому поводу. Спасибо за эту информацию. Итак, хотелось бы узнать о токене XION, который должен быть. Какое значение токен XION будет иметь в проекте? Next question is related to XION token. And if I understood correctly, according to white paper, we will use native tokens of other networks for converting USDT for transaction fees. But what will be utility of the XION token itself? Could you please tell us more about it? Our Yeah. plans? Absolutely. Obviously you obviously have staking, you have governance, and all of these are pretty much what I would consider to be, the very, very basic use cases of the token effectively. Where it actually, in my mind, of course, starts getting really, really interesting, kind of naturally comes down to what we talk about when we look at chain abstraction. Being able to use any token, whether it be USDC, whether it be Solana or Ethereum, and it settles to the XION token, to be able to facilitate the cross-chain, multi-chain, omni-chain, doesn't matter, abstracted chain transactions that you're going to be seeing.
Ну, основные use cases для этого токена будут и стейкинг, и возможность участия в принятии решений, в общем, обычные вещи. Ну, а вообще он служит основным токеном для организации всей этой системы, которая позволит взаиморасчеты между различными сетями, и неважно, это будет Solana или любая другая сеть, и их native токены, и даже сам USDT мы сможем с помощью нашего XION проводить расчеты. Спасибо большое. Итак, хотелось бы еще узнать, будут ли новые инвестиционные раунды у XION? After each question, we also saying thank you for your answer. I'm not translating it, but I guess you can expect it. Got it. Yeah. Next question is related to the future plans for next investment rounds. Are there any plans for now for next investment rounds? I wouldn't say that there's plans right now. It's not something that we really thought about. I would say that the team's main focus is just building out the best ecosystem possible. If that answers the question. Окей. Я бы не сказал, что есть прям какие-то планы по поводу следующих раундов инвестиций. Сейчас команда занята тем, что мы разрабатываем проект и стараемся сделать его лучше, а этот вопрос сейчас не стоит на повестке. Пожалуйста, расскажи, сколько сейчас на данный момент валидаторов. Я слышал их ограниченное количество, для чего это было сделано. Сможет ли в дальнейшем обычный пользователь поставить себе ноду? Next question is related to validators, and we know that it's limited number of validators. And if I can also again add from myself, from white paper, I understood also that there are like different types of validators, like main with maximum of 100 and supportive role, where can be more validators and even some users can participate in it. So will an ordinary user be able to install that supportive validator role in the future? Absolutely. And I think if you looked at our validator set, it started at 4 that we ran internally, and then for those paying, if you've kind of kept note, it's very slowly increased. And of course we do this purposefully because we are testing a lot, we are breaking a lot, and we're moving very fast, and so we want to very slowly increase the validator set, and then of course, obviously, then open it up to everyone. But I think while we're testing, we just want to make sure that, of course, that we have a pretty controlled environment. Okay, but also the part of the question was how many we have right now. How many do we have right now? I think somewhere in Yeah. the 20s. There's a couple people who are jailed, I believe. I don't know. I'm being real honest. Somewhere in the 20s. I'll tell you that right now. I know there's like somewhere in the 20s. Окей. Мы начали с небольшого числа, и с самого начала, да, точно, в будущем люди смогут ставить себе ноды. Я также задал вопрос от себя по поводу 2 типов разных валидаторов. Как бы есть основные валидаторы, которые выполняют основную нагрузку, и как бы их помощники, более слабые ноды. Так вот, в будущем пользователи смогут устанавливать такие ноды самостоятельно. Начинали с 4 валидаторов и очень медленно, и специально делали это медленно, потому что много тестов, много поломок, много проблем. Их постепенно увеличивается, и сейчас дошло до примерно 20 число валидаторов в настоящий момент. У многих Следующий. сейчас есть также вопросы по поводу новой тестовой активности Nomos. Не у малого количества людей не получилось забрать NFT. Будет ли этот фактор в дальнейшем учитываться или он не критичен? Next question will be tough. Great. So, main idea and goal and mission of XION is to enhance user experience. And taking that into account,
currently many people have questions about the recent Nomad test activity, because a lot of them was failed to take an NFT, and overall, to be honest, it was working very unstable. Well, additionally, we did not have any updates about the issue and its status for a week or so, and we are very believing in this project and its future. However, we have some concerns about quality assurance applied in this project, and maybe it's because you have very tough schedule, milestones, etc. So Yeah, we just that's a great question. yeah. No, that's a Mhm. great question. So, to kind of put in perspective, I think we had 200,000 interchain accounts within 24 hours of using it, which is the literal upper bounds of the IBC interchain account standard. No one has ever done this, and we've created the most interchain accounts literally in the history of Cosmos. And so when we get to scales like this, which is extremely impressive, and scales that we're going to need in order to get to the future, a lot of what we're doing is load testing, right? And so when you're working with you're working with obviously XION, you're obviously working with Injective, and you're also working with IBC interchain accounts, right? And so when you're taking all of these into consideration, yeah, it's going to be, and I think right now we are getting to a V2 of it. But listen, at every point, when we're hitting scales the size that we're hitting, we're running into new challenges that people in crypto have never seen before, and we are genuinely pushing the boundaries. So when that happens, obviously this is the reason why we have testnet. This is the reason why we're doing what we're doing, is because when we are going to be reaching the next billion users, these are things that we need to test for. And fortunately or unfortunately, we are the people pushing the boundaries and pushing the envelopes of innovation here. And yeah, there's going to be, of course, there's going to be, kind of some shakiness with that. But if there wasn't shakiness, we would kind of have nothing. Окей, thank you. Ну да, это хороший вопрос, хоть и сложный. На самом деле было создано более 200 тысяч аккаунтов за 24 часа, если я правильно запомнил. И эти цифры — это самые большие, это максимальные цифры вообще в истории сети Космос. И никто до этого не сталкивался просто с таким объемом и с задачами такого масштаба. К счастью или несчастью, но именно мы являемся теми, кто раздвигает границы возможного. И именно мы впервые сталкиваемся с такого рода трудностями. И поэтому, естественно, что нам приходится их решать. И, в общем, на самом деле это скорее и ожидалось, что у нас будут большие проблемы. Но сейчас готовится вторая фаза, и будем надеяться, что в ней эти проблемы уже будут решены. Итак, тут вопрос из чата. Джаз Барн задает вопрос по поводу ролей в Дискорде. Как сильно они будут влиять и какой для них критерий, нужны, не нужны они и тому подобное. Думаю, всех интересует, будут ли роли в Дискорде влиять на возможный будущий дроп. Вот так вот. Okay, next question is related to the possible or expected future drop people are worried about, and the question is how Discord roles will affect it, and if they will affect it. To what extent? What can be expected? Oh, I would, yeah, I think I say this a lot, which is, unfortunately, this isn't something that I could talk about without getting screamed at by my legal team. But yeah, I mean, unfortunately, that's all I can really kind of say on that. I apologize, I can't give more, but obviously I would if I could. Окей. К сожалению, вот прямо я на этот вопрос не могу ответить так, чтобы на меня тут не закричали представители наши, юридические наши помощники. Вот, поэтому не могу точно ответить, но могу сказать, что они точно будут влиять. Так, Отлично. следующий вопрос. Почему XION чем-то похож на Injective? Многие заметили эту схожесть. Неужели Chain Abstraction в вашем видении выглядит именно так и никак больше?
Next question is related to similarities we can see between XION and injective protocols. And a lot of things looks really similar. And the question is, why? What is the reason behind it? What looks similar about us in injective? А что конкретно, какие конкретно схожие вещи в XION и в инжективе вы видите? Как минимум, Бен, тебе что-то хочешь сказать? Не, он ждет ответа. Минимум именно похожие именно ники. Там в инжективе, например, инжектив и дальше сам адрес, а в XION XION и адрес. Ну, достаточно множество схожестей, которые находит русское комьюнити. Well, there are a lot of similarities, like nicks, name convention, where we have nick and then address, etc., things like that. And probably also people found that maybe same personalities also involved in the both project. And probably the question is more how tight these projects are working with each other. That's a better question. Yeah, I mean, well, so the naming convention is very typical of I would say kind of the Byzantine fault tolerant consensus system that we're built upon. But I am very, very close with the injective team, and you know they're some of my good friends. So if you see us talking online or stuff like that, you know, they're some of my good friends. Yeah, but by the way, let me highlight that great sense of humor you demonstrated on last Amos. It was really fun, like stand up, you know, especially Thank the you. night one. It was great. Thank you. Ну, в общем, это был даже лучший вопрос, потому что я переспросил как не про схожие вещи, а как плотно эти проекты работают друг с другом. Потому что касается имен, то они предельно стандартизированы, и это, в общем, нормально. Но то, что работают одни и те же люди, ну, там много друзей, с которыми прям плотные связи, с которыми весело пообщаться. Ну, еще я заодно похвалил чувство юмора, продемонстрированное на прошлых АМА на ночной. Следующий вопрос. Итак, вопрос нам задает Арканум. Как абстракция цепочки потенциально может способствовать устойчивости блокчейна и энергоэффективности, учитывая растущие опасения по поводу воздействия криптотехнологий на окружающую среду? Next question is about how this conception of chain abstraction can help us with reducing. Well, I always forget how it calls that thing. All Greenpeace worry about, like pollution and energoeffectivity. Let's call it like that. If it's really a concern here, and if it is, please let us know about it. Oh, I mean, totally. I would absolutely let everyone know. But I mean, this is not a proof of work network. This is a proof of stake network. And so the energy consumption is effectively negligible. Окей, thank you. Ну, это у нас же тут идет речь о proof of stake, не о proof of work, поэтому можно пренебречь затратами энергии, и поэтому это будем считать это нашим вкладом в борьбу. Понял. Следующий вопрос из чата. Много раз он уже его задает. Что больше ценит Банский? Активность бонус-блоки или роли или так далее? И как проект относится к сибилам и будет ли борьба с ними? В том числе абуз бэджев через рефы и так далее. What have more value, roles in Discord or a place in that chart in a bonus block? And talking about bonus block, there are a lot of concerns related to the usage of farms,
accounts, additional things like that. If there will be in future implemented some filter for such users. Yeah, I can definitely I could definitely speak on an eventual Cybele protection. I think that's probably important. You know, to which I can kind of confirm on that. I would say as it relates to bonus block, obviously they are also their own token as well, right? And so, you know, I think when it comes to usability and everything, it's more obviously kind of XION focused and XION specific. Of course, I kind of can't really quantify like what's better, if that makes sense. You know, but yeah, I think that's probably the most that I can kind of say on that, unfortunately. Sorry. Thank you. Ну, что касается сибилов, то против них, конечно, будут применены какие-то меры и какой-то фильтр будет. Вот что касается, что важнее, прямого ответа не могу дать. Могу просто сказать, что и то в какой-то мере будет важно, но в какой точно не сказали нам. Итак, следующий вопрос. Когда планируется запуск основной сети? Ведь в документации было написано, что запуск будет в первом квартале, а сейчас уже второй квартал, а его еще нет. Okay, next question is related to dates, so please don't send me to that when channel. When Yeah, we when what? have When what? Where is this going? When what? You know how I'm responding to some of these questions. What the hell are you gonna ask? When what? Yeah, let's see how great this goes. You sure you want to change your mind right now? In previous plans, we had Q1 as a target date for main launch, and now is kind of Q2. So, do we have any idea? Yes, of course I have an idea. Okay, could you please share it? Soon. Okay, that's what I expected, to be honest. Yeah, I don't know what you really wanted me to say there. Ну, задавая этот вопрос, я попросил сразу не посылать на канал Вен, где отвечают Сун, но в конце концов нас всех туда и послали. Так что задавайте следующий. Вопрос тут был из чата. Опять Арканум задает, как Бенси пришел к идее создания XION. Как он перешел с сжигания картины NFT маркетплейса Solana на построение L1 блокчейна на Cosmos CDK. It was quite a way, started with burning a picture, and look where we are right now. Could you please tell us what was the main milestones on this way, and how you get an idea to create something what is XION right now? Yeah, that's a great question. It really started off. It really started off very differently. I think it was always the idea of bringing retail to crypto, but we didn't realize how hard it would kind of be. And I think we wanted to start with a decentralized marketplace, and then very quickly realized that it's almost impossible to build a product in this industry that can appeal to mainstream users. And so the kind of next step that came out of that was, of course, XION. And I would say that, I would say that as it kind of relates, like, we didn't really want to build an L1. Like, I would be honest, like, I think if it were up to us, we would be building products that help people and kind of did the goal of crypto. But I think every kind of step along the way, whether it be a parameterized fee layer or protocol abstraction, account abstraction, all of these things were hilariously kind of almost accidental in a way, which was like continuously needing to go one step deeper, and having to continuously solve more problems, which is why it also took 2 years for us to effectively build XION. Okay, thank you. Ну да, это
Хороший вопрос, и все началось действительно совершенно по-другому. И когда мы начинали, были даже другие планы, и начинали-то с другого, начинали с DEX, а потом поняли, насколько сложно пробиться в этой индустрии, попасть в мейнстрим. И постепенно уходили в другую сторону. И, честно говоря, э, мы не собирались строить сеть первого уровня, но просто встречая проблемы, пытаясь их решить, уходя все глубже и глубже, мы в итоге принимали какие-то решения. Многое случилось очень случайно и непреднамеренно. И вот теперь мы там, где мы есть, и делаем то, что мы делаем. Итак, следующий вопрос. Будут ли у XION локации? Если да, то какой процент СТГЕ будет доступен сразу? Financial question related to allocations and percentage which will be accessible immediately, if you can answer it. I'm sorry. What's the question? The percentages. You asking for the tokenomics? Yeah. That's another soon answer. Окей. В общем, с этим вопросом на тот же канал Вен, и примерно там можно посмотреть исчерпывающие ответы. Вот так вот. На этом у нас время подходит к концу. У Бански заканчивается его ограниченное количество времени. У него всего лишь полчаса, потому что у него очень плотный график. На многие вопросы мы, естественно, сегодня ответили, которые вас в том числе интересовали. Возможно, мы сделаем еще раз АМУ, либо подкаст с нашим SEO, и, возможно, он выделит много больше времени. We are finalizing now due to your tough schedule, and you have only half an hour. But thanks a lot for your time to give us that opportunity to ask your questions. And we will check once again Ven channel to find an answer. And thanks once again. Thank you. It was a lot of fun. Thank Yeah, you. thanks. Ну, в общем, Вот все. так, ребят. Узнали то, что вы хотели? На многие, конечно же, он вопросы не может ответить заранее, никто не раскроет никакие инсайды. Все мы знаем, что готовится несколько там проектов, да, несколько активностей, которые по случайной неслучайности разглашены были. Так что как-то так. Всем спасибо. Может, еще есть вопрос относительно проекта, на Ну, который может, мы кто-то сможем уже новенький. ответить. Да, кто-то может тут новенький. Смотрим. Пустите на сцену. Не может поднять руку. Ничего страшного, я тоже не мог поднять руку минут 7 перед началом. Амбассадоров еще набирают, но чуть-чуть сдвинулся график, потому что у команды много работы. Как написал мне Атос, сейчас я вам, наверное, буду долго это искать. Но либо они не рассмотрели еще заявки, либо не нашли подходящую кандидатуру. Вот как-то так. Один из двух вариантов. Ну, мне кажется, первый вариант подходит лучше всего. Спрашивают, трудно ли получить электа. Лично на моем примере мне было, не тяжело. Просто регулярно выкладывал контент, и потом меня выбрали. Также еще спрашивают, как получить миссионера. Лично на моем опыте мне просто скинули ссылку на отдельный канал, где я согласился с условиями, и мне дали роль. Как я понимаю, Атос сам выбирает, кому стать миссионером.
Ну, выбирает SEO, Банский выбирает и дает указания, Атос уже дает приглашение, и вам просто нужно максимально проявлять свою активность, взаимодействовать с Твиттером, находить, возможно, какие-то проекты на малом уровне, либо каких-нибудь инфлюенсеров, которые упоминают цепную реакцию, не упоминая наш проект, комментируя, тегая наш проект там же в Твиттере и тому подобное. И, естественно, вас заметят. Потому что вот спустя сутки после того, как нам всем выдали роль, начали выдавать роль уже другим активным пользователям, таким как Мочалка, Фералбери, не могу никак его ник выговорить, вот он и тому подобное. Какие еще роли можно получить на данный момент для новичков? Есть гайд, не гайд, а есть ролик мой на ютубе, можешь зайти и посмотреть. Там 20 минут идет ролик про все активности, роли, галкс и тому подобное. Там все по порядку, там невозможно ошибиться. Фералбери. Почему Короче, понятно. Дикая ягода. Вот Филарбери, вот это лучше. Основателя нашего банки зовут. Именно так. Ну, что, я предлагаю на этом заканчивать, так как основная масса ушла на нашего SEO. От нас вы все уже вопросы слышали, также можете задать их в чате в нашем русском. Все. На этом все. Я Всем хотел спасибо. бы поблагодарить отдельно Кикера, который спас нашу АМУ, можно так сказать, именно с SEO. Благодаря ему она только и состоялась. Спасибо. Да, Ну, а я кстати. хочу сказать, что если кто-то есть, кто реально умеет переводить, то это, по-моему, неплохая возможность получить те роли, которые вы так ищете. Я никогда не переводил на лету, поэтому сразу, понятно, что этого делать не умею. Но если кто-то умеет, это будет неплохая возможность для вас. Вот яркий пример, как понравится команде и чтобы его заметили. Тот же Атос, GP Маска, который был, Берн Бэнкси, который был, и еще один человек с команды. Как раз вот прям он с ними даже поговорит. Его в любом случае заметили. Так что как-то так. Ладно, на этом все. Возможно, вы дальше будете продолжать разговаривать. Я отключу.